Hello students, welcome to the today's class. Today we are going to learn the concept of constructors and destructors. Part B, after function overloading, we have the chapter of constructors and destructors. It is also the important chapter if you want to cover 5 mark and 2 mark questions. If you want to score out of 4, you need to concentrate even on 1 mark MCQ question. Before understanding what is constructor, if you don't know how to write the program, what is member function and data members, please refers to the chapter of classes and objects. Adu basic chapter of classes and object. Adralli I have explained what is data member and member function. Then you come to this video, then only you will understand what is constructor function. First, from this chapter, it covers 5 mark question, 2 mark question and 1 mark question. I'll end of this chapter, I'll tell you which are the 5 mark questions, 2 mark questions, and for 1 mark you need to concentrate. First, we will understand what is the definition of the constructor. Say, constructor is a special member function which executes automatically when the object of a class is created. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೀಪಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು. Why we call it is a special member function anta helidre, which executes automatically when the object of a class is created. Adenagutte automatic agi execute agutte when the object of class is created. Let me explain you. For example, namige ಒಂದು class ಇದೆ. We have taken one class as a student. Now we have public. We are going to use the member function get data ಏನಿದು? member function. If you take get data is a member function. If you take display ತಗೊಂಡ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು member function. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? member functions. ಈ member functionsನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ what we are going to write in the program, we are going to write the object. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್. Then we have created the object. S is the object of the class student. Student ಏನಿದು? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು. S ಏನಿದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇವಾಗ ಈ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ get data, object dot get data, object dot display. Then only ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Constructor, what is constructor then? Constructor is a member function itself. Constructor ಏನದು? It's like a normal member function. Why it is called as a special? Because when the object is created, ಯಾವಾಗ ಇದು object create ಆಗುತ್ತೆ constructor ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We are not going to call the constructor function separately. How to define the constructor? Constructor is a special member function. Constructor ಏನಿದು? Special member function which executes automatically when the object of a class is created. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Next, while we are writing, because it is a special function, while we are writing the constructor, we need to follow some rules.
ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ದು ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅದೇ ನೇಮು ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ನೇಮ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, there is no return type for the constructor, not even void. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ. What is the return type? I have not written here. While we write here, we are going to use void get data, void display, or we are going to write int calculate, right? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ವಾಯ್ಡ್. ಈವನ್ ನಾವು ವಾಯ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. 0 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ arguments. What we call this one? This is called as a arguments. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ constructor. It is normal member function. It is not constructor member function. For example, we have used student. Nothing we are passing here, then it is a default. Artha aita? That is called as an default. It is not possible to refer the address of the constructor. It is not possible. We know that pass by value, pass by reference, pass by address. See, here we have int a and int b. Address na refer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we are going to use the address of operator. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. There is no return type for the constructor. Constructor must always be declared in the public section. Constructor can have default arguments. Constructor alli ಏನು ಇರಬಹುದು? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. It is not possible to refer the address of the constructor. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Important question, what is constructor? And write the rules for naming a constructor. 5 mark question. Then we will see what is the syntax to write the constructor. What is the syntax to write the constructor? Class first what we will give? First ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಂಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ
class name. This is for the inside the class. Outside the class bandre, how to write the constructor. Syntax for outside the class. Class name kodtive. Again scope resolution operator. Then again we are going to provide the class name. Class name here illu namige written illa how to use other member functions. ಬೇರೆ member functions outside the declaration ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? For example, we will give the void, then we will provide the class name, then we will provide the member function. For example, void student scope resolution operator, we will provide here get data, right? See, this is we are going to define normal member functions. Normal member functions ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, return type ಇರುತ್ತೆ, member function separate ಆಗಿರುತ್ತೆ. Whereas in the constructor return type ಇರಲ್ಲ, class name we will provide, then again the class name. Why the class name? Constructor ಇದು. Constructor name ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Same it is as the class name. Let's see here. Example, we'll give the class and student is the class name. Then open the bracket, public ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is student itself. And whatever the code we need, we can write the code for the constructor. Important question for 5 mark. Programming ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, you can refer to this question. What is constructor? Write the rules for naming an constructor. What is constructor? Constructor is a special member function which executes automatically when the object of a class is created. Constructors rules ಏನು? Constructor name must be same as the class name. Constructor should not have any return type. Constructor always be declared in the public section. Constructor can have default arguments and it is not possible to refer the address of the constructor. I hope you have understand. If you have not subscribed to the channel, do subscribe if you want to get updated with all the upcoming videos of the second PU concepts. Thank you.